හොඳයි එහෙනම් මේ වෙලාවේ මම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන නිතර කතා කරන්නේ නැති ධර්ම කාරණා ටිකක් කියන්න. I believe that you can understand Sinhala. If not, you can ask me later. I'll try my best to explain in English so that you can pick up and get the meaning of it. දුවට ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් නිර්වාණය කියන්නේ ලෝකේට එහා නම් මොකද? Yes. I mean, I think what I've always had trouble with, අපි දැන් ඉගෙන ගන්න එක කැමැති එක කරනවා. That's right. නමුත් එතකොට හුඟක් වෙලාවට කියවෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න දේවල් ඒක abstract concept එකක් හැටියට මගේ brain එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දුක ගැන, impermanence ගැන සමහර ඒවා ඒක everyday එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දර්ශනා කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නිර්වාණය ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඒක apply කරන්න I struggle with that. That's right. I have that problem too. කියන්නේ මෙහෙමයි. Now we are living in the world. So being a living person in the world, you cannot apply anything out of the world. Yeah, okay. So Nirvana is out of the world. You cannot take it into the world. How do you bridge the gap so that you... No, it's true. Okay. It's true. So, not going so far to Nibbana, I can explain something for you to understand just here and now. You see, can you say to me, where you sit? Use your brain, intuitive knowledge, and think where you are sitting now. Mahatya, you say, Mang indagin inna, Mama indagin inna. Simply, there is a way that we conventionally use. Local vyavahare hatiyata පාවිච්චි කරන විදියක් තියෙනවා. That's conventional terms and way of talking is strongly embedded in us. That is only what we use. ඒකින් විතරනේ පාවිච්චි කරන්නේ. Out of that we don't think, we don't use our brain and knowledge to understand the point. දැන් මහත්ය මෙහෙමයි. කියන්න බලන්න පුෂ්පන වුණා මං අහනවා where are you sitting? වාඩි වෙලා ඉන්නේ කොතනද? Can you say that? ලෝක විහාරයන් මම අද මේ ස්ටූල් එකක් මත මේ කාමරේ No, not that. Just see that conventionally. Mahatya, ස්ටූල් එකක් oh, that we say, that's true. I'm sitting on a stool. ඒකනේ Yeah. ඒකනේ උත්තරේ. Where are you sitting now? No question. Yeah. Do you believe that only in a cushion you can sit? No. Why you are not going to believe that? From past experience, like being able to sit on a chair or on a stool. So my brain thinks I can sit anywhere. Yes, I mean not that. Mama එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. Just now. Because we do not regard it. We do not consider that element. But every day we use it. But we are not talking about it. Actually we can't take it into impermanent things as well. මේකයි කියන්නේ. ඔය stool එකේ උඩ මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. Just before going to that element to discuss, the Buddha has taught us full coverage of them without exception. කිසිම දෙයක් හලන්නේ නැතුව අතහරින්නේ නැතුව the Buddha has taught us full coverage of them and the worldly and inworldly. නිර්වාණයත් වෙනවා worldly matters ඔක්කොම තියෙනවා. හිතලා බලන්න ඔය පුටුවේ ඔය කුෂන් එකේ වාඩි වෙලා ඒකෙම වාඩි වෙන්න බෑ. And the supportive conditions should be there present here and now. Otherwise, without having that element, you cannot sit even though the cushion is there. Yeah. ඒක තමයි ආකාශය. The space should be there. Having that cushion as a support, you are sitting in the space. Space is the element. දැන් ඔය ඔතන දැන් බලන්න දැන් ඔය පුෂ්පන ඕනේ ඉන්න තැනට තව කවුරු හරි එන්න පුළුවන්. Because that piece of space is
used by physical body. ඒ ටික පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මහත්ය ඉන්න තැනට තව එක්කෙනෙක් එන්න පුළුවන්? බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ අහස් ප්‍රමාණය, that area or space is already used by your body. ඒ උනාට අපි ලෝක ව්‍යවહાරය හැටියට අපි කියන්නේ we disregard that space, we disregard that air, but we say that we are sitting on the cushion, sitting on the floor, sitting on the chair. මේක හිතන්නක බලන්න. අපි කියනවා නේද මම ගයක් හදනවා කියලා. Yeah. What do you mean by just building a house? ගයක් හදනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ගයක් හදනවා කියලා කියන්නේ ගේ හදලා ඊට පස්සේ දානවා 3 bedroom, 2 bedroom එහෙම තියෙනවනේ. What is that bedroom? How to build a house? You use the timber and bricks and things and cement and those things. That is material things made of fire, water elements, 4 elements. Making ඇතිවිච්ච මේ වායන්ති කරලා අරගෙන in a certain way we just pack it. Yeah. නේද? එහෙම පැක් කරලා මේ ස්පේස් එකේ ටිකක් කවර් කරනවා. දැන් හිතලා බලන්න ඒ ගේ හදන තැනට ගෙනාවේ මොනවද? material things ගෙනාවේ. Yeah. අහස ගෙනාවේ නෑ. No. ගෙනාවේ නෑ. ඉතින් ගෙනල්ලා අර material things ටික ඔක්කොම දාලා ඒක අර ඉස්සරලා තිබිච්ච අහස කවර් කරනවා. කවර් කරලා parts කරනවා. නේද? room ඊට පස්සේ parts කරලා ඒ part එකකට you use this is my room. Yeah. ඒක නෙවෙයිද? මේක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන දෙයක් භාවිතා කරන්නේ දැන් මගේ room එකට යනවා කියලා කිව්වට මට තියෙනවා 3 bedroom house. This is my room කියලා කිව්වට are you getting into that wall or just the covered area of the room? The space. You are entering the space. Yeah. එතකොට ඒ ස්පේස් එක කාමරය කියලා භාවිතා කළේ දැන් ඉස්සර වෙලා ඒ අහස එතන තිබුණා. හැබැයි කාමරය කියලා පාවිච්චි කරේ නැහැ. Yeah. ඈනේ? Yeah. එතකොට ඒ කොටසට ඒ ස්පේස් එකට කාමරය කියලා රූම් එක කියලා පාවිච්චි කරන්න සපෝට් කරේ මොකද්ද? The walls. Yeah. The ground, the wall and the roof. ඔය ටිකනේ. Yeah. දැන් මේ roof එකයි wall ටිකෙන් අරගත්ත ඒ ටික ඒක in a certain way you fix it, then only that concept comes to be used. එතකොට තමයි අර room එක කියන සම්මුතියේ ඔය වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අර ටික සෙට් කරන්න පස්සේ. Yeah. හැබැයි these walls remain as walls. ඒ ටික බිත්ති ටික කවදාකවත්ම room එක වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒ බිත්තියමයි. දැන් මහතර කියන්න පුළුවන් this is room කියලා. නෑ. මේකට කියන්නේ wall එක. ඊට පස්සේ මේකට you are not going to call it wall or something. Including all this you say this is my room. දැන් බලන්න space got another name. එහෙම තේරෙනව නේද? Yeah. එතකොට even though you sit on the cushion, in that sense can you say that I am sitting on the cushion? Not quite. ඒ කියන්නේ ඒ අපිට without having a space, without having a certain area of air, you can't sit. එතකොට අපේ body එක දැන් මේ materially built up body එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ body එක එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න මේක function කරන්න මේක move කරන්න definitely there should be a space. එහෙම නැත්තම් you can't go through this. එහෙම නේද? Yeah. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕකත් දේශනා කළා තියෙනවා. දැන් මේ ශරීරයයි දැන් තියෙනවනේ දැන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා බොඩි එකක් තියෙනවා. ස්පේස් එකක් තියෙනවා වෝල්ස් තියෙනවා. තියෙනවනේ. ඒකේ එක සයිඩ් එකක් impermanent. එක සයිඩ් එකක් not impermanent. දැන් මේක තේරුණා? No, I simplified it more දැන් තියෙනව නේද? දැන් ගේ හැදුවානේ. Yeah. එතකොට ගේ හදනකොට ඔයා ගිනාවේ නෑනේ ස්පේස් එකක්. It's a pre-existed space you covered with walls. Yes. එතකොට ඒකින්ද මේක use කරා කාමරය කියලා. එතකොට what you brought to that place is the material things. එහෙමනේ ගිනාවේ. ඒක එතකොට material ටික change වෙනවනේ.
දැන් අපි හිතමු after 50 years, after 100 years, we say that this house is old. දැන් ගෙදර පරණයි. And we are going to demolish this. එහෙම කියනවනේ. එතකොට ඔයා ගේ කඩනවයි කියලා කඩන්නේ වහලයයි බිත්ති ටිකයි ඔක්කොම ඉස්සක. Can you break and ruin that space pre-existed there? No. පුළුවන්ද බෑ? By that way, can you understand, because of that, the air, the space exists in the same way, not changing, but the material products are going to change. තේරුණා නේද? එතකොට මේ ස්පේස් එක unchanged නේද? එහෙම නේද තියෙන්නේ? එතකොට but this space is not Nibbana. මේක නිබ්බානේ නෙවෙයි. This is something useful to understand that element. මේක ඇවිල්ලා මේ අදට දැනට මේ here and now, in this very moment, we can see, we can understand. දැන් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා impermanent things. Permanent but not supramundane. එහෙම තියෙනවා. Then we material products, material things, houses, our physical body, the sun and moon, the earth, all the material things are constantly changing, rapidly changing and moving. So where do these things move? These things move in the space. හැමතැනම තියෙන space එක. Air and space is the ground for these material things to remain. එහෙමනේ. Understand? මෙහෙම තියෙනවා. These are worldly. මේවා worldly. එතකොට අපි මෙහෙම හිතමු. අපි දැන් විදර්ශනා කරන්න යනවා. දැන් there are few students අපි විදර්ශනා කියලා දෙනවා. මෙහෙම කියලා. The deep meaning of vidarsana is the knowledge through which you can understand the impermanent aspect of each and every material things. But you are not going to see the impermanence of the space. මේ ස්පේස් එකේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම බලන්න බෑ. ඒක පේන්නේ නැහැ. හේතුව එහෙම එකක් නැහැ ඒකේ. අහස පරණයි. අහස අලුත්. අහස කැතයි. අහස ලස්සනයි. එහෙම නැහැ. අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ මේ පළාත ලස්සනයි. මේ ගෙදර ලස්සනයි. That concept we just applied only to material products. ඒ වුණාට ඒ අහස ලස්සන නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ මල්වත්තද ගෙදරද ඒක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. ඒකේ තියෙන විදිහ තමයි අපි accept කරන්නේ මේක beautiful place, wonderful place, very serene. එහෙම කියන්නේ අර the way they sit and stay. හැබැයි මේ අහස එහෙ විදිහම තියෙනවා. මිනිස්සු material වලට රණ්ඩු වෙනවා. ගෙවල් වලට, වාහන වලට these are material products. ඒ වුණාට කවුරුවත් අහසට රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ second world war, first world war එහෙම තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ දැන් මේ ස්පේස් එකේ කොච්චර තියෙනවද? ගිහින් යන්න බැරිය. යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ they are struggling, they are making wars for the land and things. These are material things. ඒක නිසා මේක ඇවිල්ලා මේ අපි impermanence එක බලනකොට අපි මේ කාට හරි විදර්ශනාව කියලා දෙනකොට මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ එහෙම නැත්නම් this physical body made of these material things are the base and the ground for insight practice. මේකනේ බලන්න. ඇතිවීම නැතිවීම. දැන් අපි හිටපු ගෙදර පරණ වෙනවා. ඒ ගෙදර හිටපු බොඩි එක පරණ වෙනවා. ඒ වුණාට the space remain the same. එතකොට අපිට මේ අහස අනිත්‍යයි දුකයි එහෙම හිතන්න බෑනේ. ඒ ගෙදර අනිත්‍යයි දුක අනාත්මයි. අපේ බොඩි එක අනිත්‍යයි දුක අනාත්මයි. මාතර තේරෙන්නේ නේද? එහෙම තමයි. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙනවා මෙහෙම. රූප ධර්ම තියෙනවා. Not going to talk about the mental things, but still I'm talking about the material ground. In the Buddhist philosophy of the Abhidharma teaching, there are 28 rupas. 28 රූපයක් තියෙනවානේ. මේ කියන්නේ 28 කියන්නේ 28ක් තියෙනවානේ material things තියෙනවානේ. ඒකෙන් leaving 10 we take only 18 to just practice some impermanence. විදර්ශනාවට ගන්න 18යි.
ඒ විදර්ශනාවට 18ක් ගන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අනිත් ඒවා මේ 10 එක ඇවිල්ලා these are some aspect of the previous 18. ඒක නිසා මේ aspects ඇවිල්ලා ඒවා මේ විදර්ශනා කරන්න බෑ. ඒව ඇවිල්ලා අර වගේම embedded kind of nature. මේක තේරෙනවද පුතේ? ඒ කියන්නේ ස්පේස් එක කියන්නේ රූපයක් නෙමෙයි. ඒක ස්පේස් එක කියන්නේ රූපයක් නෙවෙයි. But it is counted as a rupa. Right. It is counted as a rupa. But it's not real rupa. ඒ කියන්නේ why they have counted this space as rupa, because all the four material things remain in this space. දැන් බලන්න මෙහෙම මහත්තයා නාසය තියෙනවා. is a whole. කන තියෙනවා. is a whole. එතකොට කියනවා නේද මගේ කන කියලා. මගේ නාසය මගේ කන. That is also a space. But you have taken that bit of space as mine. ඒක තියෙනවා නේද? Yeah. ඒ ඩිංග මගේ. හැමතැනම යනකොට ඒ ටික හරි. Yeah. එතකොට ඒක නිසා මේ මෙටීරියල් කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සහ උපාදාය අනිත් 18 පවතින්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ස්පේස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නිසා ඒක කවුන්ට් කරනවා as a part of these 28 but it is not a real kind of rising and disappearing aspect එකක් ඒකට නෑ. එහෙම එකක්. ඔක තේරුම් ගන්න. එතකොට දැන් මේ විද්‍යාවෙන් මොකක්ද ඒකේ නම එතකොට? the space ආකාශ ධාතු. ආකාශ ධාතු. ආකාශ ධාතු. අහස. So the 28 rupas describe everything that exists. But the 10 is just a concept that we can't really grasp to say it's impermanent, is what you're saying? Yeah, it is because we don't take it into inside consideration and Yeah. also see as rising and disappearing. Yeah. Because that rising aspect and disappearing aspect is not found in that. Yeah. In those 10. It's not a property of the... Yes, a property. You see, this is a box. Yeah. This box is made of some material things, so we can see the shape. It's a little bit wide at the long, the thickness and also the hardness of it I can feel. And also it's a little bit high and also white. එතකොට තේරෙනවා නේද these material according to the set of material things stay, it has already created a kind of height, the width and also length. Yeah. එහෙම තියෙනවා නේද? දැන් මේ හොද බලන්න. මේ material ටික තියෙන්නේ කොහෙද? මේක තියෙන ස්පේස් එකේ. මේ ස්පේස් එකේ තියෙනකොට මේ මැටීරියල් ටික තියෙනවා ඒකේ උසක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් එතකොට අපි මේක මෙනෙහි කරනකොට අපි සමහර ඒවා අනිත්‍යයි පරණ වෙනවා දුකයි කියලා මෙනෙහි කරනවා. සමහර ඒවා මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ මේකේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පෙට්ටිය හොඳ කැඩෙනවා, මේක හයිය නැහැ, මේක දිරනවා, මේක පරණ වෙනවා කියලා අපි මෙනෙහි කරනවා. But you are not going to say width එක impermanent, the length එක impermanent, and එහෙම කරනවා. ඒකේ height එක impermanent. එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අර 10 රූප තියෙන්නේ. ඒවා අර ඒ කියන්නේ 18 වලම aspects වගේ. ඒවා තියෙන විදිහට ඒවා some functions. Yeah. Some actions of it, those things. මම හිතන මේ දෙන්නේ It's really එතකොට ඔය විදිහට තියෙනවා. තව එකක් තිබෙනවා. ඒක ඉම්පර්මනන්ට් කරන්නේ නැහැ. You see, there's a little girl. She is given a name by her parents. She's Tanuja. I don't know Tanuja me no killa. But anyway, Tanuja. Tanuja is the given name. And Tanuja is not physical. Tanuja is not made of 4 elements. Tanuja is only a label, given name. You can make a body, you can make physical things, but you cannot make Tanuja. Tanuja is a kind of label given to that set of material products. එහෙමනේ? එතකොට a materially produced physical body is identified by others as Tanuja. And who is Tanuja? Tanuja is a name
but you see stuck into that material. Yes, person. And after some years, Tanuja is dying. She is gone. But that Tanuja name is still remain. තේරුණාද මම? Yeah. Tanuja නම දරුනේ නැහැ. But physical setup එක is gone. එතකොට Tanuja is given label, it still remain the word. That is why people talk about that physical body in the name of Tanuja. තේරුණාද? එතකොට මේවට කියනවා your name is Dinesh. Ruvini. The Ruvini. එතකොට පුෂ්පනෝන මහින්ද මහතා රුවිනි බරදීස් චින්තක. ඉතින් මේවා දැන් මගේ නම ජිනාලංකාර හඳුන. ඉතින් මේ all the names, these are labels given to the material things. This is called chair. Yeah. Chair is going to deteriorate and also vanish, but the name chair remains the same. මේවට කියනවා chair, the book, the statue, mirror, walls. These are called conventional words. Yeah. We කියනවා ප්‍රඥප්ති කියලා කියන්නේ. So these ප්‍රඥප්ති you cannot see as impermanent because it's not there. ඒක very deep, very profound, very very thin. එතකොට අපි මේ නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. මේ පුටුව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. But there is a problem because in our mind, because of ignorance, because of avijja, strongly functioning us, the darkness, we have taken these labels, these material products together. Therefore, because of that strong ignorance, we are not able to separate these two things, and we just accept these worldly things in the name. This is house. This is chair. Chair is material. Yeah. The name is given thing. We can't separate it. ඒක නිසා we hold this material products in that name. අර නමින් හරියට තදින් අල්ල ගන්නවා. It's called grasping. Yeah. If you are going to disconnect and also pick up all the names out of these material products, then what will happen to the world? The material things exist there and all the names are gone. There's only elements. මේක හරියට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපිට මේ නම් ගලවන්න බෑ. Ignorance, මේ views හරි strong. People are strongly ignorant, too much attached to the given names and labels. The titles are given to those professionals and also just well-recognized people. Their titles are given. And they are very much Mahacharya. These are professional recognitions. You don't separate other people just because of that education. It's okay, but even in that, people are too much attached to that title. I'm a professor. I'm so and so. These are simple labels. And when you are given a kind of title, then you are too much attached to it. You see the level of ego is increasing. Not because of that body, not because of something else, not because of the building where you studied, not because of something, some tools and things that you used for education, but because of a simple term. ඒකටනේ attached වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ මිනිස්සුන්ට it's very hard and difficult for them to just separate these two different things. මේ name ටික ගලව ගන්න බැරුව ඉන්නේ. I explained to you the two different numbers. Let's go the space where these material things exist and also the names given to those things to recognize it. එතකොට මේ කියන්නේ ආකාශයේ ප්‍රඥප්තියයි දෙක, ආකාශයේ අවකාශයේ ප්‍රඥප්තියයි දෙක. You can't see as impermanent, but rest of the things, material things, you can. Attributes නෙවෙයි ඇත්තටම. ඒ රූප වලට ඇට්‍රිබියුට් වෙලා තියෙන එක නේද ප්‍රඥප්තිය කියන්නේ. Attributes, no. Attributes are a kind of aspects. Or attributes කියලා කියන්නේ it's kind of shapes and some natural appearance of it. ඒවා but completely different. අපි කියන්නේ ඒක simply කියන්න පුළුවන් ප්‍රඥප්තිය කියලා කියන්නේ given names.
I think it's better to just use a given names. Yeah. Label. දැන් මේක මේ පුටුව මේසය මේ ඊට පස්සේ මේ වහලය සීලෙම බිත්ති these are given names. මේවා worldly. මේවා මේ නම ඇවිල්ලා impermanent නෙමෙයි. That is why the Buddha said it's purely Buddha described to the people රූපං ජීරති මච්ඡානං නාමගුත්තං නිජීරති. රූපං ජීරති. Rupam jirati means the physical body, the rupa. Physicality, the physical body. Rupam jirati. It decays. Only physical body. Namagutta. Namagutta means name given to your parent. Najirati. It's not going to decay. එහෙම නේද? නාම ඒ කියන්නේ ගෝත්‍ර නාම, family names. ඒව දිරන්නේ. නාමගුත්තං නජීරති. ඔන්න ඔය ප්‍රඥප්තිය කියන worldly terms, given names, conventional terms that are used to each and everything in the world are not impermanent. You can't say permanent or impermanent. It remains as it is. The space remains as it is. The rest of the things, the way it appears, the way it stays, changes. The places of it changes. But ahasa, the space remain there as is. මෙතනදී විචාස අතෙන්ද ගියා, you can't say that. ඔන්නෝම තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා even though you have understood this reality, still you have to remain in the conventional terms and words. Otherwise, other people may think that you are going crazy. තේරුණානේ? Yeah. ඒක නිසා මම හිතන්නේ බුදුහාමුදුර උනත් ඒ ප්‍රඥාප්ති පාවිච්චි කරානේ. Because why? Even though the Buddha became the enlightened, fully enlightened, so understood the world and the out of the world, Buddha still remain in the world. Yeah. So Buddha is going to talk to people In living in the world. Yeah. So that the Buddha is accepted and welcomed by other people, Buddha should remain as a Buddha and also part of the world. And then Buddha appeared in the world, and also Buddha is not attached to this world. Buddha did not accept anything from this world, from any part of the world, but Buddha remains as someone in the world, so that other people can understand, worship and venerate and also generate good wholesome karma. එතකොට මෙන්න මෙහෙමක් තියෙනවා. දැන් මම so far I've been explaining to you couple of things, couple of points, couple of elements out of this 28. අර නම් කියන ඒවා okay, let it be. Whatever name, high, low, එහෙම තියෙනවනේ. The balla is low. Vandura balla is low. But he is a mahatya and a teacher and a deva, Brahma is just very superior names. ඒ වගේ මේ low and superior, inferior, superior, low and high එහෙම names තියෙනවා. But මේවා only just words. Only just terms. ඒ වගේ value and පස්සේ ultimate sense you can't find these are low, high. And to understand that you have to reach mentally to a certain high degree. Yeah. Otherwise you can't. That is as Buddhas remain as Buddhas, and those who realize the Dhamma and the world, Buddhas arahants, they are not going to change the names and word. They realized, they understood. That's all. එතකොට මෙන්න මේකේ තව එකක් තිබෙනවා. දැන් මේ කිව්වේ මේ materials thing. Then material things, the earth element cannot think. The water element cannot think. Water, fire, these four elements, basic elements cannot understand. That understanding capacity, understand ability is not there. මේවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු හැටියට ඔහේ තියෙනවා. Whether you accept it or not. Yeah. Or whether you welcome it or not. And whether you just build something out of it or not, it remains the world. ඒවට මේ හොඳක් නරකක් තේරෙන්නේ මේ high low එහෙම මොකක්ද these are therefore it's called elements. These are called dhatus. Dhatus are elements. Elements remains as element. ඉතින් මේ space එකත් ඒ වගේ. Space remains as space. එතකොට space එකට the thinking capacity එක නැහැ. That potential is not there. Then may කියන්නේ for material things.
මේවට හිතන්න බැරි නම් අනිත් උපාදාය රූප වලටත් හිතන්න බෑනේ. බේසික් දැන් ඩිපෙන්ඩන්ට් රූපස් තියෙන ඒවත් හිතන්න බෑනේ. Then all together these all 28 rupas in a basket we have to put it aside. The thinking knowledge, thinking capacity is not found there. Therefore we just put it aside. After that, from what we are going to experience this world, there is something, that is our mentality. Mind is not counted in the material ground. Mind is something else. It's a kind of energy, invisible, but it still exists. It still exists in the world, but you can say that this physicality, the physical body is staying in the space, but you cannot say that the mentality is staying. It's invisible. It exists in a certain way, but not in the same space. හරි අමාරු තේරුම් ගන්න. මම ඒක දැන් ඒකට ඒක රූපයකට ඇටච් වෙන්න වෙනවා නේද? ඒක මෙහෙලක් තියෙන ඒක ඇවිල්ලා මේ ඒක මේ mentality එක is not physical at all. Completely different form. It's a kind of energy. Can say that electricity and the wire system. The switches are there, wires are there, and through the wires electricity is passed. But electricity is a kind of thing, but it still exists, but we can't see. But material produce that wire and also the cable, the cover and switches and everything is visible. We cannot touch, we cannot hold, we can say use it. But still not there, the electricity cannot be seen. But still strongly it exists. Even though the material products, that wire and switches are there, most important part of that is the electricity. එහෙම නේද? Obviously electricity can't travel through the wall, so you have to have the right elements present Yeah. for the thought Yeah. to take place. That's right. Yeah. That's right. ඒ කියන්නේ හැම එකක් උතුරුම යන්න බෑ electricity එකට. Because only certain type of element should be there. Yeah. Only through that the wire එකේ හැමතැනම යන්නේ නැහැ. The coverage එකේ තියෙන the plastic cover. Yeah. The electricity is not going to pass through that thing. එතකොට ඇතුලේ තිබෙනා වූ අර කම්බිය නේද? ඒ කියන්නේ iron wire එක something wire. That is the only thing through which that electricity can pass. එතකොට තියෙනවා නේද මේ ලෝකයේ තියෙනවා ගස් තියෙනවා, වැල් තියෙනවා, ගෙවල් තියෙනවා, පොළොව තියෙනවා. ඔය හැම එකක් තුරුම මේ mentality එක pass වෙන්න බෑ. Only the the physical body is the ground. Yeah. එතකොට මේ physical form එක, physical body එක is kind of a specific ground for mental things to work and function. ඒක නිසා මේක is not simple thing. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ body එක ගත්තම මේ මනස ගත්තම මනසේ is kind of energy force exists, can't be seen, but is strong, can do so many things, and it can control the material ground. Your body is visible, but your mind is invisible. But invisible mental force, mental energy can operate your physical body. But body itself cannot grow. එහෙම නේද? එතකොට even though it's invisible, that mental force, mental energy is a higher, is kind of superior. It does not exist in the space. Materiality, the physical body exists in the space. Mind is functioning connected to the material things, but not material, not in the space. ඔබ තමයි understand කරන්නේ. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් okay. My body is in this space, therefore the mind should also be part of this space. එහෙම කියන්නේ බලන්න ඕනේ. මේක ඇවිල්ලා හරිම මේ හැබැයි අපිට we feel that in a way it should be somewhere in some form in this space. කියලා අපිට feel වෙනවා. අපිට නිකන් හැඟීමක් ඇති වෙනවා. නෑ හැමදෙරේ should be in this space. කියලා කියනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ මනස
the mentality, or can say mind, consciousness, mind cannot arise by itself. There should be a suitable object for mind to arise. At the same time, the object arises, focusing on it, the mind arises. Can say that there is a flower, flower rises, and focusing on the flower, a mind arises. You can name that flowers in mind. Emily, I think you could not grasp. No. There is a flower, there is a mind. Flower rises, there rises the mind, focusing on it, and to know the flower. This mind, the mental energy, arises somewhere, focusing on the flower to see it, to know it. It just generates Yeah. and then sees the flower. Yeah. Yeah. Then you can say this, what kind of mind or what kind of consciousness has arisen, Yeah. because this is the flower seeing mind. That's the label. Yeah, label. Yeah. Okay. Yeah, if you are going to just define it, Yeah. this is a flower seeing Mind. mind. Yeah. Flower seeing consciousness. That is how, according to the each and every different function of mentality, we have given names to the this jealous mind, and attachment, and cruel mind, stealing mind, generous mind. According to the function of each and every mind, we have just separately given names. ඔන්නෝම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔන්න ඔතෙන්ට මම so far I've explained some levels, some aspects of rupa and mentality. It's not full, but to understand something in it. Except these given names and except this space where the material are in function, there is another subtle element. මේටත් වඩා superior subtle element එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ space එකටත් more subtler than this space. Even being just ordinary worldly people. Because සාමාන්‍ය very basic ordinary worldly people, පුදුජනස්, we can feel how this space exists. තේරෙනවද? You can't see, but you feel it. This space is there. This air is there. To understand how this air and space is, no need to just practice insight. But each and every person can experience it. But there is another Dhamma, another element, another superior thing out of this range, out of this space, out of this material ground, out of this mentality, out of this material base, out of this mental space and mental environment. There is another specific superior element. This is not made of anything. ඒක මේ ටිකෙන් අයින් වෙච්ච, completely out range, completely subtle, very subtle element is still existing. It exists as it is. The world is called condition. That element is called unconditioned. This is called condition. That is called unconditioned. දැන් මේ සංකතය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකය. මේ පුටුව සංකතයි, made of things. All the products, all the material things here, made of material things. But the Nibbanic element is not made up of elements. This kind of element. මේක රූපවල මිශ්‍රතාවයක් කිසිසේත්ම නැහැ. හිත්වල මේ කියන්නේ චිත්ත චෛතසිකවල මිශ්‍රතාවයක් කිසිසේත්ම නැහැ. නිර්වාණ ධාතුවේ සිත් නැහැ. නිර්වාණ ධාතුවේ ඇතුලේ චෛතසික නැහැ. Why do we say that Nibbana is void of it? Because හිත කියලා කියන්නේ හේතු හටගන්න එක. චෛතසික කියලා කියන්නේ හේතුවෙන් හටගන්න එක. In the Nibbanic element, chitta chaitaka is not the ground for conditioned things to appear. So then Rupat Rupa completely
nil. Some completely ඒකේ මොකක්වත් නැහැ. Yeah. Space එකක් නැහැ. Space එකක් නැහැ. The space is the ground for material things. Space එකක් නැහැ, material එකක් නැහැ. And නිවනේ හිතකුත් නැහැ. චෛතසිකක් නැහැ. Change in aspect අංශ මොකක්වත් එහෙම නැහැ. ඒක නිසා මේ නිර්වාණ ධාතුව කියන එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට එහෙම කියන්න බෑ. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිර්වාණ ධාතුව ගැන කියලා දෙන්නේ only to some people. සමහර වෙලාවට වචන දෙකකින් කියනවා. සමහර වෙලාවට වචන තුනකින් කියනවා. ඒක නිසා නිර්වාණය කියන එක මේ රේන්ජ් එකෙන් මේ ස්පේස් එකෙන් out. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. මේ ස්පේස් එකෙන් එළිය තියෙන එකක් කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා නේද? මේ ස්පේස් එකෙන් එළිය තියෙන එකක් කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? ඔක්කොම ටික මේකේ ඇසිනේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම කන්ඩිෂන් නේ. ඔක්කොම චේන්ජ් ඉන්නේ except the space and the names. එතකොට කොහොමද නිවනක් කියන තියෙන එකක්? How can the Buddha understand or anyone understand something special and superior, subtle and deep and thing, just being still remain here? එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒ තියෙනවා මෙහෙමයි. තියෙනවා අපි හිතවල තිබෙනවා different levels. මේ සමහර සිත්වල තියෙනවා knowing capacity එක වැඩි. කියන්නේ මහත්යලත් ඒ කියන්නේ සමහර සිතුවිලි අවබෝධ කරගන්න තියෙන හැකියාවද? නෑ මෙහෙමයි. සමහර සිතුවිලිද මෙහෙමයි. මට ඉස්සෙල්ලා තේක කදලා දුන්නා. සමහර වෙලාවට කෝපි හැදුවන් පස්සේ කෝපි ලෙවල් එක වැඩි. එතකොට වෝටර් ලෙවල් එක එහෙම තියෙනවා. කෝපි ලෙවල් එක වැඩි. සමහර වෙලාවට ෂුගර් ලෙවල් එක වැඩි. තේකේ කෝපි එකේ. ඒ වගේ දැන් අපේ හිතවල සමහර වෙලාවට knowing එක වැඩි. හැබැයි object knowing එක වැඩි. කියන්නේ අපේ හිතක් පහළ වෙනකොට දැන් මේ රූපයක් දකින දැනුම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ordinary average knowing එක වැඩි. හැබැයි ඒකේ wisdom faculty එක නැහැ. ඒ කියන්නේ wisdom එක නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතින් දැනගන්නවා. Even dogs and cats can understand. Can see and understand. ඒ කියන්නේ අර knowing capacity එක potentiality එක තියෙනවා. ඒකට කියනවා විඥාන ශක්තිය. දැනගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවා. ඒක නිසා අපි රූපය, බිත්තිය, මේ wall එක object දැනගන්නවා. ඒකෙන් අර දැනගැනීම knowledge එක තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ තියෙන subtlety එක දැනගැනීමේ knowledge එක නෑ. ඒකට කියනවා ප්‍රඥාව කියලා. දැන් මේ on the surface with the mind, with the consciousness, you can see an object only the surface of it, not the depth of it. එහෙමයි තියෙන්නේ. If you have that the wisdom faculty in the mind, then you can see the surface of it, and also the same time you see the deep and profound level and aspect of it. Object එක ඒක දකිනවා. එතකොට ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මහත්තයා ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් average අර objective knowledge එක හොඳයි. මුතු පිටින් surface එක බලන්න පුළුවන්. අර උඩට නිවට අර ලෝකෝත්තර තැනට යනකොට it is full of knowledge. wisdom එක full. ඒක නිසා එහෙම ඒ wisdom එක හොඳටම full එක තියෙන එකකින්ද හින්දා ඒක දකින්න පුළුවන් මෙහෙත් එහෙත් දෙකම දකින්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලෝකෝත්තර සිත් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒකට කියන ලෝකෝත්තර සිත්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සෝවාන් සිත, අනාගාමී, අරියත් එහෙම කියන්නේ. ඒවා කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිත්. ලෝකෝත්තර සිත් වලට ප්‍රඥාව full එක තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රඥාව full එක නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ දැනුම විතරයි. මේ සාමාන්‍ය world level එකේ තියෙන දැනුම. මේකේ පුටි සොච්චන් දැනුමක් තියෙනවා. අරක full of මේ wisdom එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒවට දැන් සෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරියත් කියන ඒ සිත් වල ඒ knowledge එක full එකට ලෝකෙ පේන්නේ නැහැ. ලෝකෙ පේන්නේ නැහැ. ඒකට පේන්නෙම අවුලතිසුව. That is a bridging point. That is a bridge. So to reach that high level, you have to make a ground for you.
and developing the ground and also strengthening the ground, you can reach the high point. Then when you reach and climb up to the highest point, then you can see not here but there. That is why we should develop on everything. Yeah. Okay, we can stop here. මේකට ටිකක් මහත්තයා මේ brain එකට ටිකක් වැඩි. සමහර ලාට you have to have water and things, you know. Yeah, rest And then after some times you may get some more thoughts about it. How it could be this? How could it be this? Yeah. එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා නිවන කියන එක ඇවිල්ලා අසංකත ධාතුවක්, unconditioned. We are living in the sankata area where everything is conditioned. එතකොට conditioned area එක ඉඳගෙන unconditioned නිකන් සාමාන්‍ය with an ordinary mind, ordinary knowledge can't understand. Yeah. Therefore, first of all, the Buddha taught us and instructed us. First of all, just practice the basic ground and also to uplift your understanding capacity to the top level. Then reaching and climbing up to the point, then you can see through the deep and profound, the opposite side. That is the Buddha's teaching. සමනස ඇයි මනුස්සයෙකුට විතරක් නිවන් දකින්න පුළුවන් ඇයි දෙවිවරුන්ට බැරි? නෑ පුළුවන්. ඒක එහෙම මනුස්සාත්මය ලබන්න මිනිසත් බව ලබන්න කියලා ඕන කියන්නේ මෙහෙමයි මාත්. එහෙම නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ I don't know from where you got it, but anyway, the human mind එකේ මනුස්සයන් දැන් පළවෙනි ධර්ම දේශනාව කරනකොට හිටියේ 6 දෙනයිනේ. පළවෙනි ධර්ම at the first time when the Buddha was going to teach deliver the Dhammacakkappavattana Sutra to a group of 5 monks. එතකොට එතන හිටියේ 6 දෙනා including Buddha. Buddha is the teacher and those were the listeners. එතකොට out of these 5 human capacities, how human beings, only one person realized. Only one person. But Dhamma says that Dahara Kotya, Brahmas, Devas, and also some Devas and Brahmas from this planet, and some other beings have come to participate in Dhamma Desana from the other planet. And Dasadahasa Sakkoli, 10,000 world systems, planet, Devas and Brahmas have come to this Dhamma teaching. That is how they have reached and also realized Dhamma. ඒක නිසා එකම එක human mind එක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේක ඇවිල්ලා හොඳයි. මේ මනුස්ස ලෝකේ හොඳයි. බුදුවරු පහළ වෙන්නේ මෙතන. හේතුව මේ බුදුවරු මනුස්ස ලෝකයේ එකක් තමයි mentality එක. හැබැයි මනුස්ස ලෝකේ වුණත් ඔක්කොටම බෑ. There should be another developed mind. මේ කියන්නේ හොඳට matured mind වෙන්න ඕනේ. එතකොට foregrounds බෑ. අපාය, තිරිසන් ලෝකේ, പ്രേත, අසුර කියන හතරේ බෑ. Except few. මේ හතර ඇරුණන් පස්සේ මනුස්ස ලෝකයට ආවන් පස්සේ මනුස්ස ලෝකේ තිබෙනවා කාරණා දෙකක්. දැන් මේ world system එක ගත්තොත් එහෙම එක තැනක දුක වැඩි full and basic mental capacity එක low. ඒ තමයි අපාය, නරක, තිරිසන් ලෝකේ, പ്രേත, අසුර. දුක වැඩි, බය වැඩි, mental basic mental element එක low තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට තියෙනවා මහත්තයා දැන් මේ ඔය දැන් volt දැන් ඔය සමහර වයර් තියෙනවා ඒකේ දාන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ voltage එක ප්‍රමාණයක් විතරයි. එතනින් එහාට ඒකේ ගාව ගාම වයර් එක burn out. එහෙම වෙනවා. ඒ වගේ සමහර mentality තියෙනවා ඒකට දාන්න පුළුවන්කම තියෙන පොඩි සොච්චමයි. ඒක නිසා අපාය තිරිසන් ලෝකේ പ്രേත අසුර කියන එකේ mental ground එක 0. බුදුරජාණන් වහන්සේලා even though the Buddhas have paid in the world and also to teach the Dhamma to them, their mental capacity is not there and potentiality is not found there to understand this deep and profound Dhamma. And when you go to the divine world and Brahma world, ඒගොල්ලෝගේ සැප වැඩි. They are full of the happiness and blessed with things. ඒක නිසා their mind is full of attachment. ඒක නිසා they enjoy that worldly things there. The light and blues and colors and ඒ වගේ නිසා ඒගොල්ලන්ට ධර්ම දේශනා කරනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න බෑ.
their mental basic mental capacity එක හොඳයි. ඒ වුණාට their mental capacity is covered with kind of attachment and desire for worldly things. හැබැයි මනුස්ස ලෝකයට එනකොට in the human world they do have both. Happiness and suffering. දුක සහ සැප දෙකම තියෙනවා. එතකොට their mind is, if your mind is capable enough, you can see why this people is suffering, why they are happy. එතකොට මේ range දෙකම තියෙනවා. අර වගේ තියෙන එකයි. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ මනුස්ස ලෝකයේ is a basic ground and center point. අර නිවන් දැකපු දෙවිවරු සමහරට අර ඒ බාක්ම රීච් කරලා තියෙන්නේ නැති ඒ නිවනට කිට්ටු වෙන මෙන්ටල් කන්ඩිෂන් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒක හදලා තියෙන්නේ it's not really there. Their previous births are found in this planet, in this human world, and also they have been born as the human being and also suffered some time and trained by the Kalyan Mittras and also found the opportunity, good opportunity, and practice dana like this. Develop their mind. And then as a result of those wholesome things, they have been born in the Deva world. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ දන් දීපු නිසා නෙවෙයි. ඉතින් බ්‍රහ්ම ලෝකේ සාංගික දාන is not possible. දිව්‍ය ලෝකේ සාංගික දාන is not possible. දිව්‍ය ලෝකේ සීල සමාධි ප්‍රඥා is not possible. But their previous existences were fortunate enough for them to start and continue this dhamma. ඔය විදිහට තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ගොඩාක්ම ඕනෙක දැන් අර දකින්න රීච් වෙන්න මේ ප්‍රඥාවට යන මෙතන ඉඳන් මේ මග තමයි අපි සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. අන්න හරි. එතකොට තව එකක් තියෙනවා we can talk about it later. මෙහෙම තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා there's a high point. නේද? හොඳ highest point එකක් තියෙනවා. We have to one way or the other we have to reach there. That is point from where we can see the other side. එහෙමනම් how can we climb up? ඒකනේ තියෙන්නේ. ඒකට තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ground එක දේශනා කළා කියනවා විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම කියලා. විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම. That means you have to ripen some mental things, and the more you ripen, the faster you ripen, the better and clearer you can, the faster you can reach there. ඒකට කියනවා විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම. For the final emancipation, there are some dhammas to practicing your life. ඒක තමයි විමුක්ති පරිපාචනීය. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. You have to grow these things. විමුක්තිය සඳහා මේරවිය යුතු ධර්ම. විමුක්තිය සඳහා මෝරවන්න ඕනේ. ඒකට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ කෙසෙල් තියෙනවනේ. කෙසෙල් වර්ග තියෙන දෙකක්. එකක් තමයි ගහේ ඉදිච්ච ඒවා. අනිත් ඒවා තියෙනවා කපලා ඉදවනවා කියලා කියනවා. රයිපන් එහෙම කරනවනේ. එතකොට අපි මේ ගහේ ඉදිච්ච රහයි. It's natural. සමහර වෙන artificially මේ ඉදවනව නේද? It looks better. Yeah. But not tasty. ඒ වගේ තියෙන. ඒක නිසා මේක naturally අපි මේක ඉදවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අපි මෝරවන්න ඕනේ. ඒක නිසා shortcut නැතුව. shortcut නැතුව. Yeah. ඉතින් අපි මේක මෝරවන්න ඕනේ. මේක grow වෙන්න. එතකොට පරිපාචනය කියලා කියන්නේ මොදයට මෝරවන්න ඕනේ. ඒ මෝරුවේ it does not develop by itself. We have to attempt. We have to try. We have to give much energy and efforts to just make them grow. එහෙම කරන්න ඕනේ. එහෙම ඒකට තමයි දානි, සීලය, භාවනාව, chanting, practice meditation, out of compassion, look after others. And as doctors, you just help others and look after and talk to them kindly. And these are things. මෙහෙම තමයි ඒක develop කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම the positively and then not getting angry. Positively and with compassion. You have to just talk and reach others. හැමෝටම මෙහෙම කරන්නත් බෑනේ. බෑ. හිමිට මේක වෙනස් තේරෙනවා. එහෙම තියෙනවා. සමහර අය මේ වගේ තියෙන මෙයාට තියෙන approach එක දිහා බලපුවම තේරෙනවා
තව ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් දුර යන්න තියෙනවා මේ වගේ. එහෙම තමයි. ඒකත් එහෙම. සමහරලා තියෙන they just start. Their understanding, their way of thinking is different to the mature people. We can see some people, they have come they have certain knowledge, they have started and just continuing. එහෙම තියෙනවා. Somehow we can see sometimes they are much stronger and faster than us. එහෙමත් තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම දිනු කරගෙන එන විදිය තමයි. ඉතින් අර කොහොම හරි අපි මේ තියෙන සද්ධාව මේ විමුක්ති පරිපාචන ධර්ම කියලා කියන්නේ සද්ධාවයි wholesome energy එකයි මේ කුසල වීර්යයයි mindfulness සිහියයි සමාධියයි ප්‍රඥාවයි මේ ධර්මතා තුනේ පහ ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන බල කියලා කියනවා මේවා තමයි විමුක්තිය උඩට විමුක්තියටපත් වෙන්න ඇති කරගatiya යුතු. ඉතින් අපි මේ ටික මෙතනින්